Ni sawa kamoro moro ma intiere en tich ang'wen tarik 29 dwe mar achiel higa 2026. Thuolo machielo machaka rwaki ni machiegni e weche manyien mag saa 7 ka gi seche gi eki oro mana chako parne weche gi eki nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui mekwa mag tudruok manyasani. Facebook wayudore Dala TV, YouTube Dala TV KE, bende inyalo luwo weche gi eki achiel kachiel e mbui marwa mano website mar Dala TV, kama chenro mamoko bende biro ni kinde ka kinde achiel kachiel. Machiegni nyinga Rogers Agunga. Kweth mobalo gi piny owacho ma pacho kaeri nye oromo gi duol mochung' ne keyo kod yiero pacho kadhi IBC, kama ne ginyise sin margi kaluwore gi kaka duol mar IBC osebedo katayo chenro mekgi ahinya to e yiero madundo mano obaga e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kaeri. Kweth noero kamoting'o jalup jatend piny owacho machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa kaachiel gi Fred Matiang'i bende ne owacho ni giikore mar tiyo kanyakla gi IBC motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Kane giloso e sechego eko, bende ne gikwayo rowere ma pacho kaeri mondo mi owuog kar rombgi kendo ndikore kaka jogo ombulu ne biro yiero jotelo magine magidwaro kochopo yiero ma higa manyien. We did raise the issue that we were not happy with the process that gave birth to the commission. But now that they are in office, they are there to serve all of us as Kenyans. We are all as Kenyans interested in the well-being of this country. We are very unhappy with the procurement process of the KIMS kits, the discredited Smartmatic organization, discredited worldwide. They have to give us demonstrable outcomes. So we've agreed we are going to work together and have some technical teams working together in a very transparent, open manner. We reminded them, some of us are seasoned, will come out again here on behalf of the country and Kenyans if they do not deliver on what we have agreed. But we have decided to give them a chance, an opportunity. We clearly are very unhappy with the CEO. We made it clear to them. Let us see what they are going to do. We are dealing with public issues. These are not private matters. That document will be available and will avail it to the public of all the issues that we raised: procurement, security, management of the by-elections, the ecosystem within which we are now preparing for elections. And they have promised us also that they are preparing a national conference on elections 2027. And we said, fair enough, if they are going to be open and engage clearly on these issues. We also have a citizenship responsibility. We are pointing out these issues, but we have a citizenship responsibility to do our bit to ensure that we contribute and work with them to deliver a credible election and an election that will guarantee our country's stability, because that is what we are looking forward to. Many Kenyans are very concerned that we're entering an election year. We've just had by-elections that had a lot of issues. I was a victim of violence with my candidate in Malava, the Honorable Panyako. We raised all these issues with them as to why no action has been taken. I've told us they're only 3 months into the job, but they are preparing to do better in the next elections. We have demanded that we must have a roadmap, an election timetable that will be open and transparent, and that will be able to engage the opposition quarterly to address the issues. And as we say this, we are also concerned about the technology, particularly the Venezuelan technology that is discredited through a whistleblower who raised the issues in America. This same technology was used recently in Uganda. The KIMS kit failed in Uganda. We do not want to see a similar election in Kenya. We have asked them in the coming by-elections to address the issues of goonism and insecurity that was witnessed in the last by-elections. This will enable us to confirm that they have good faith. They have agreed that there were issues where goons took over polling stations, where cabinet secretaries took over polling stations and altered results. We have raised all those issues. But we'll see
with the coming by-elections, we'll be able to see whether there is demonstrable good faith. And if that happens, then we'll continue engaging. But of course, if there isn't, because we cannot allow anybody to bungle the election, there is a option of mass action. We hope we will not get there. And we have told the commissioners on behalf of the people of Kenya, they need to gain the confidence of the people of Kenya that they will deliver a credible election. Because if the people of Kenya feel it will not be a credible election, temperatures could rise and we could have a challenge that we don't wish to witness. And they have said that mass voter registration will begin on the 29th of March. We have told them we don't think that is enough time. They need to do it for 2 months or 3. They have said they will start with 1 month, which is good. And we take this opportunity to ask the Gen Zs, because the registration has been going on at the constituency headquarters, and most of our young people have financial challenges. Once we have the mass voter registration that will be devolved to the polling stations, we want to ask our young people, the Gen Zs, and the professionals who are not registered before, to go and register and acquire the tool to bring the change that they desire. Oyangore ni matin ne jotije piny owacho maromo atamalo 20 kende ema donje tich e apise mopogore opogore wang' sa. Maeri en kaluwore gi jatend migao mar jotije Geoffrey Ruku mane loso odiechieng' ma kawuono e boma ma Kisumu, kama noyango bende ni thoth jotije okosekawo tijegi e yo kama noyange ni thoth jotije pacho kaeri okosebedo ka timo tijgi kaka owinjore. Ka bende no owacho ni piny owacho sani eri dhi biro gi chenro manyien ma lony manyasani kama jotije biro bedo ka ndiko seche ma gidonje kendo giwuoke, kogolo chik ne jotend jotijego mondo bi obed ka chiwo lipot ne migao mare dwe ka dwe kaka jotije osebedo ka donjo kendo wuok e apisigi, ka bende okonogi ni gikaw gima ino chenro duto magitimo. Whether we are in the Ministry of Education, Ministry of ICT, Ministry of Immigration, Ministry of Agriculture, all the ministries, that the people of Kenya are our customers. Therefore, as a minister, as a ministry which is in charge of government customer care desk, we must remind ourselves each and every day that Kenyans have paid for their services through their taxes. So they have already paid for the services which we are offering them. So the people of Kenya are demanding that we will be in our offices at the right time, so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Those who are in the offices by 8 are very few, below 20%. So I'm calling upon all government, all public servants in the Republic of Kenya, wherever you are, whether at the regional office, whether at county office, whether sub-county office, remember, we are called upon by our Constitution, Article 232 of our Constitution, tell us what we should do and how we should do it. I'm also calling upon the human resource managers who are domiciled in the Ministry of Public Service. You must crack the whip. You must do what is required. If we have emails in our offices, those emails must be working. If they are not working, just remove those emails in our websites, because Kenyans, they said information in some of those emails, but the response is not there. If you have telephones which are supposed to be responded to, Kenyans make calls
But in most cases, in our government, State Department, some of those telephone are not working, are not responded to, because those who are supposed to respond, they are not even at their desk. I would want to have monthly report on the responses as far as telephone calls, inquiries from the public inquiring different issues, so that we can run an efficient public service. We are working to streamline the payroll of all the public servants in the Republic of Kenya. And in that process, we are adding more manuals, which will take care of what we are witnessing in some of the offices, that people are not at their workstation at the right time. That we are going to take care of it probably before the end of the month of April. Kaluwore gi pek ma nyithindo manyiri kalo e yudo taulo mag ria, kambi moro kaunti ma Homa Bay oyawo bade mabiro chako ka loso taulo mag ria maromo 1,800 odiechieng' kodiechieng'. Ka chenro ma kamaeri no yawa yanga gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, ka kambi nieri bende wachore ni oger gomenda maromo milion 80. Marcelino Dero gi lipodno. Kaka yor kedo kod midhiero mar yudo taulo mag ria ne joma nyiri kod mine e nengono ma ogonyore alwora mar kaunti ma Homa Bay, riwruok moro ma ok mar piny owacho ma bende ong'ere kaka Galentine Care ma osebedo ka jiwo somb nyithindo manyiri e kar chung' od burano ma Suba North oyawo ayanga kambi mar loso taulo mag ria, ka gavana ma Homa Bay County Mikae Gladys Wanga mane otelo ne chenro mar yawo ayanga kambino owacho ni okang' ma kamano biro kelo yot e yudo taulo mag ria ne mine kod nyiri, kendo bende yawo yore mag tije e kauntino. Wachno ma bende ne osir lwedo kod jaod bura ma kono Mikae Millie Odhiambo mane okoni en gi pend chik modhire od bura ma pacho kae mabiro bedo ka rito ratiro mag joma mine kod nyiri ka otudore kod weche mag nyodo. When a girl cannot afford sanitary pads, she's more likely to miss school. When she misses school, she becomes vulnerable to early pregnancy. And when pregnancy comes too early, her chances of completing education, securing decent employment, and living a healthy, independent life are significantly reduced. Galentine Care Limited is not a charity. It is a social enterprise built on understanding that dignity and development must go together. By manufacturing high-quality sanitary pads locally, making them affordable, and reinvesting revenues into community empowerment, this initiative addresses period poverty while strengthening the local economy. Menstrual health is a public health issue. Access to safe, hygienic menstrual products reduces infections, improves well-being, and allows girls and women to participate fully in education and economic life. Beyond health, the economic impact of this project is significant. We believe this factory will create dignified employment, particularly for women and young people. These jobs will stabilize households, support children's education, and restore dignity. This is exactly the kind of women-centered economic empowerment our county is committed to advancing. And because of that, I have brought a bill in Parliament called the Family Reproductive Healthcare Bill. And one of the things that we are doing is we want the government to set up things like this in all our communities so that sanitary pads are availed cheaper and easier for our girls. And not only that, that it goes beyond that. And we look at diagnosis. And it took me to go to the US for me to be diagnosed that I have fibroids. No chanda more than 20 years. Kapoko fwenye ni angiginya gimoro manono miluongo ni fibroids, ing'yango mana yi, tigolo, tengema, omona nyuol nyaka sani. Degol na chandi sani koro an gi nyithindo 20 kata 30.
Ka jata tije maduong' mar Galentine Care Peter Makodida ne okoni gi kawo okang' mar gero kambino kaluwore gi pek ma giseneno kuom nyithindo manyiri mathoth ma ok nyal yudo taulo mag ria e yorno mayot. We are committed to continue supporting the ladies, the change makers, to make sure that the factory is sustainable and also to make sure that they have all the best business practices, but also to make sure that women within Homa Bay County have access to sanitary pads that are of high quality and the ones that they can afford. Our sanitary pads, based on the technology that we have, the innovations and the research and development that we did, will cost less than 50 shillings. And that, as per our conversations with women in Homa Bay County, 97% of women in Homa Bay County would afford a pack of 8 pads at 50 shillings. So that is our solution to the challenge around period poverty. Maslin Odero, Dala TV, Homa Bay County. Piny owacho singo mar neno ni gisiro chenro duto mag doho ma pacho kae kokalo e yor medo kwand jong'ad buche kaachiel gi miyo gisir mag omenda mar neno ni yoregi kata tijegi odhi e yo makare maonge ng'ikruok. Kano loso ewi wachno ero jatend piny owacho William Ruto mane loso e kinde chamo muwa mar apisi mag jong'ad buche moko 15 manopuodhi gi duol mar JSC wacho ni piny owacho mare biro neno ni chenro mag doho ringo makare ko olieko kata ko owacho ni piny owacho mare biro neno ni ondiko jong'ad buche mamoko 60 e bede doho duto ma pacho kae ka kweth mokwongo ibiro chak go kogno e kor juma manyien. Ahmed Isaac Hassan. Bang' chamo muma mar apisi, Ruto ne owacho ne jong'ad burago ni gin kod ting' mar rito ratich oganda jo Kenya, komedo nyisogi ni doho en apisi mochung' kar kende. Your appointment carries immense responsibility and profound national consequence. In accepting this charge, you join a vital institution whose strength, independence, and credibility are indispensable to Kenya's stability and the health of our democracy. Ruto omedo lero ni jong'ad bura maromo 60 mag doho mamalo biro bedo ni osendiki e tich kochopo dwe mar adek mar higa niendi koting'o 20 mane ondiki e higa 2022 dwe mar 12, 20 mamoko ma bende ne ondiki e dwe mar 5 higa 2020 to kod 4 to kod 20 mamoko mochandiko e chenro mar ndiko midhi chaki juma makinye. In the High Court, a total of 60 new judges will have been appointed by March this year, comprising 20 in December 2022, 20 in May 2024, and an additional 20 through the recruitment process scheduled to begin next week on the 4th of February. E kindego bende olero ni duol mar JSC osendiko jong'ad bura ma kwan giromo 168 e doho mapiny kata residence magistrate kaka yor tego tijene e doho mapiny ka wacho ni ndiko makamano miyo doho timo tijege kaka dwarore. The Judicial Service Commission has recruited a total of 168 resident magistrates, significantly strengthening service delivery at the lower levels. These appointments are enhancing judicial capacity where it is most needed and easing pressure across the judicial system. Bende owacho ni kupogore kod ndiko e tich jo ng'ad buche, piny owacho mare bende chiwo sir mag omenda ne doho mar neno ni tijegi odhi yo makare. Our support for the judiciary, however, goes very well beyond judicial appointments. In the 2023-2024 financial year, we increased the judiciary's budgetary allocation from 18.8 billion Kenya shillings to 21.8 billion. This commitment has been sustained
and strengthened over the past 3 years, with the allocation rising to 26.9 billion in the current financial year. Ruto bende ochiwo ote mare mar puoch kod pak ne jong'ad bura mane ochamo mwa ka osingonegi ni piny owacho mare biro chiwonegi sir e kinde ma gidhi nyime kod tijegi. I congratulate the judges sworn in today and assure you of this administration's continued support as you serve the people of Kenya. May your tenure strengthen justice, deepen public confidence in our courts, and reinforce the constitutional foundations of our republic. Ezekiel Owino, Dala TV. Erokamano Ezekiel Owino kuom report machalo kamano ero. Wadwa kawo yweyo maro mokwongo. Chumbu nyaka waringwa kude pi. Mait waduogo gi bath chenro ni kata kamano nitiere ote mosedonjo ka area achiel kachiel ma gombo ni mondo asom. Aneno Francis Wasuna wuod Nyahero seoro ote mare kanyo neno ni wuok Oyoma Ndigwa. In kuonde mang'eny Francis wacho ne mar Oyoma Ndigwa ka en Congo, owinjo news mos ka en Nairobi. Koro en Congo, en Nairobi, en Oyoma Ndigwa. Erokamano kata kamano kuom ote mare. Whitney Jinya Lego Icon wacho kanyo ni oneno weche gi eki maler kowuok Nyakach Kolweny. Bernardo Untamed bende ni Kisumu Karateng oneno wayo makare kabisa. Boaz Mark Marianga bende wacho kanyo oneno weche ka en Uton ka en Awendo. Erokamano kaachiel gi jadolo Alfred Obonyo. Erokamano jadolo kuom kete Dala TV seche gi eki. Ikonowa ni in Nyakach kanyo town ma Katito. In Katito kanyo, the heartbeat of Nyakach Kugero. Erokamano jadolo kuom kete achiel kachiel gi Dala TV gi seche gi eki. Wakaw mana yweyo matin mar kudo pi kendo waduogo gi bath chenro ni. St. Lucia Medical Center is a fully pledged health facility strategically located in Buea, just a short distance from Luanda Shopping Center along the Kisumu-Nairobi Highway. We provide state-of-the-art medical services with 24-hour, 7-day-a-week care delivered by highly qualified and dedicated medical professionals. Our facility is equipped with high-standard patient wards and modern medical amenities, including CT scan services, an advanced technology laboratory, gynecology services, clinical pathology, digital X-ray units, a fully equipped operating theater, advanced physiotherapy units, as well as counseling and psychology services. For emergencies, our ambulance services are always on standby. At St. Lucia Medical Center Buea, we are committed to delivering efficient, reliable, and affordable healthcare in response to the ever-changing demands of today's world. We pride ourselves on professionalism, empathy, and compassionate care ensured by our team of skilled and experienced healthcare providers. St. Lucia Medical Center Buea, your place of comfort, hope, and healing. Janeno, wangjowi mar Dala TV ochope gwenge ma Kaluo kachiel kod Imbo mar piny Kenya. Ka in gi lendo mora mora koting'o lendo mag ohala, lendo mag kuyo, lendo mag nyasi kata chokruok, tudri kodwa e namba 011 822 190 kata e mbui marwa dalatv.org. Dala
Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Kaunti ma Kisumu ka wayudo ni kweth moro mar jodak ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Professionals oyango chung' margi e tok Eliud Owalo kaka jago mowinjore bed ni kawo tend piny Kenya. Jogo eko kanotelnegi gi Laktar Edwin Gor ma jakom margi giwacho ni kaluwore gi kit telo chia ma bende Eliud Owalo osenyiso e telo mopogore opogore mosemake piny owacho kaachiel gi kuonde mosebedo kotiye, en jago ma jok oromo ng'ute gi sechegi eki ka giwacho ni Owalo no ema nyalo paro oganda Luo e tende ka gikwano dongruoge mopogore opogore ma osebedo ka ochung' e counties ma Kaluo ahinya to ma Kisumu ka giwacho ni Owalo e jago moromo tayo gi makare yore mag pur mag michele, pamba kaachiel gi dongruoge mamoko moting'o tieko oula matheko ei Kano e yor gero Korusoin Dam ma giwacho ni osethago oganda Luo kuom higni mathoth. Okay. When we call you, please, you come so that we talk about some of these issues. Today, as we stand here as professionals, businessmen, farmers, parents, and key stakeholders from Kisumu County to announce the formation of Friends of Eliud Owalo, declare our unequivocal support for the third liberation. Our county needs the economic liberation as has been espoused in Eliud Owalo's various economic policy pronouncement. We are firmly united behind this call for economic transformation and are ready to play our role as agents of change. We do so because this agenda presents a clear, credible, problem solution fit to the lived realities of Kisumu County and the wider Lake region. Kisumu County is a wealthy county, but with immense poverty, and the majority appear to be trapped in a circle of systematic poverty that has been normalized by the economic policies currently prevalent. This presents one of the greatest contradictions of our time. How do we, our people, earn a living? How do we build our economy? How do we grow? How do we actually thrive? How can we prosper as the people of Kisumu? So these are questions that needs answers, not noises. Therefore, Kisumu needs an economy that puts food on the table, money in pockets, and dignity in our homes. That is what the third liberation represents. Freedom from economic exclusion through producer-first value-adding, opportunity expanding, economy where farmers, fishfolk, MSMEs, women and youth retain a fair share of wealth they generate. It's our considered view that under the leadership of Eliud Owalo, a proven strategist and executor and a technocrat par excellence, all these things will actually translate into plans. About fishing, Owalo is saying that how comes we get our fish from China? Something should be done about our fishing industry. Kinde manok tok ka nyar mane enogai mar ODM mosenindo Raila Odinga, nyadendi Winnie Odinga ne wuok oko e lela kendo wacho ni okoyango malong'o okech sala. Bunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay, e kaunti ma Kisumu, sani eri owuok kendo kwayo Winnie mondo mi omanyane na kaka onyalo loso kinde gokech sala ma giwacho ni osechungo oganda Luo kaluwore kod hera mane osebedo konyiso Raila e kinde mane Raila pod ngima. Kanotelne gi jagoro margi mano Michael Okeyo, lweny bunge la wananchi ma Kisumu go wacho ni Raila owuon ema nonyiso gi sala kendo gi kinde ni gihere mana kaka en bende nohero Raila e kinde mano ngima. Ka bende gitieko ka gikwayo Laktar Ida Odinga mamin odogai machon Raila Odinga mondo mi omanye kaka kelo winjruok e kinde Winnie gi okech sala.
nyocha Raila ema noriwowa. To gik moko duto mane Raila oriwo kik ng'ato pogi. Amoya akwayo our sister Winnie. Nyaneno ka is a very brave lady, an intellectual, kendo aneno ka weche duoko ka wiye ler kabisa. Onyako ma pod tin, wa respect kaka nyar jakom mancha jakom wuotho go kama kobade, wuotho go kamora mora. In case there is something moko understand kata ma gidwaro wacho, to gibedo piny gi joma dongo to gi harmonize. And I also want to thank Mama Ida, manyu wuoyo maber kendo nyocho rado gi rais moloso weche kata manye temre kata madebed ni chendo e party. Mogi kada na chaka wach kama. Okech sala wan ng'ama nomiyo wago nen Baba Raila Amolo Odinga. To gi mokech sala waseneno ka timo pok waneno richo ne. Osebedo ko empower jowagi. To jowa mo empower gi gin mana jo ODM mag joge Raila. Kendo wakwane wan osiepe babau mag osiepewa. Jok manye ok dwaro jakom mago jasikwa. Wan ng'at manye waneno be koschiegni gi babau ma the right Raila Amolo Odinga. Nye no kesala. Okesala nyo wuotho kode nyaka loka nyaka sathone. Nyo kesala ne kode. Ta kwane ka diponi wach moro ntiere ma ok winjre ni maber. Okesala osebedo nyathi dala ukanyo. Dware uru, ubed piny ugo mbaka kaka joka ng'ato, mondo mi different pogruok mako mathindo thindo madwa bedo dieru. Kuom wuono ma Nyasaye mondo mi owe. Mondo mi party wa mar ODM ne wategi mondo mi kik jasigu donje dierwa. Seche ma lwenje gore mang'eny to jasigu donje dierwa. Te wakwayo nyaminwa Winnie ni wabed duol achiel, to wabed motegno, to wabed gi hera. Eka dwa jiw party wa ni mondo bed motegno, mondo mi oganda mamoko ka be kik ne ni wapogore. Wadwa wabed e twech achiel. Mako wachopo nwa dhi e dede, to wan gimoro achiel mok nwa pogore. Takwayo gi muolo ni bende kindgi kaka jotelo gichiwre luor. Nyathi nyalo puonjo ng'ama duong', to ng'ama duong' be nyalo puonjo nyathi. Onge kama nitie richo ka nyathi opuonjo ng'ama duong' kata ng'ama duong' correct nyathi kama rache. Koro gi duol mamuol akwani ka jotendwa gi nyalo winjo gi duol achiel ni wabed e twech achiel. Wabed kaka nye babo wewa ODM, wabed kwa tegno. To Dr. Okech Sala mane nyathi ot kik bed jachien kelo ni koro gipogre sama ne baba koro tho sani ni. Aduoko ne Winnie erokamano. Nyo wuoyo maber kendo sani koro wan e toke wasapote kabisa gi weche ne mano wacho mag miyo Oburu luor. Wan e tok party leader Dr. Oburu Odinga ma is also the presidential candidate marwa according to party constitution. Kendo wan e broad based government waore kabisa ni mondo dhi otimno negotiation kwa nyalo kawo kom mar kerno to wakawo to komiwa kata deputy no warwako. Japuonjre Sebastian Onyango, japuonjre manotimo penj mare mar grade 9 e skund primary Manyakwere. Kendo ne yudo points 62 gikone to nodonje skund sekondar mar Yawuoyi moriwo manotok kane lipode ne go kane odok kendo nuoyo kaluwore gi chan madalagi. Wuon rawerano ero David Odhiambo wacho ni en kaka janyuol no onge nyalo moro amora gima ne ochune mondo mi oyiene nyathine odogo nuo ka bende bang' mano jotelo mopogore opogore nobiro kendo jolo rawerano motere e skul. Japuonj maduong' ma oriwo Tom Mboya Amadi wacho ni nochuno gi mondo mi gidhi gimany nyathino kuma nosedhi nuoye mondo mi obi oriwre gi jowetene kendo dhi nyime gi sombe. Sebastian Onyango, a former student of Nyakwere Comprehensive School. I did my KJCL last year and I managed to score 62 points. Then I received my admission letter from Oriwo Boys High School. But due to financial instabilities, I was not able to join the school. My colleagues have joined school, even though those whom I defeated have joined school while me staying at home. It was very shameful. Then I decided to go and repeat grade 9, so at least I can be in school. This school, the teachers seek supports and called the media. Then the story was heard on the media, and now I've received support from some of the well-wishers. Ilunga David Odhiambo Nyalango. Ae gweng' Marongo sub county an gi nyathi mosetimo grade 9 mondo mi nobi e grade 10 to weche mag pesa no tama. Koro kuom mayo maber
nyathi nodok nodhi nuoyo ka nakia. Kodok nodhi nuoyo, gino bedo ni malit ne jopuonj. Ma jopuonj ne otiyo gi fursa no mar kuom jo media. Matin tim madoko be obiro. Kosebiro kachako ling ni tim gogo, Lilian gogo bo chako donjo. Koro jogo no oyie kawo support mondo mi nyathi obiro riw mondo mi osom. Mambe nadwoko erokamano kech ne giwinjo ywak ma nyathi tambe kaka janyuol ne ok anyalo wacho ne onge gi teko mar wacho. I'm called Tom Amadi, the principal of River Boys Secondary School. Yesterday in the media I came across a boy trending that he was admitted at River Boys High School and he was lacking fees and he was going back to his former JSS to repeat our grade 9 class. When I saw this, I decided to call my County Director of Education, Madam Emba, who agreed to take me to that school to pick the boy to come to school so that we could look for the well-wishers to pay his school fees. I am glad that this boy is now here at River Boys High School and we have already admitted him to start his grade 10 education. On the same note, I want to thank Governor Sakaja, who has paid 152,000 shillings for the education of the boy, the shopping and the school fees for grade 11 and grade 12. Tend migao mar pur kod pith e kaunti ma Siaya sidayanga chenro mag pogo jamni mag pith ne jopur e kaunti noero. Kanolose saj nyasi makamano e log tich mar migao mar pur kod pith e kaunti ma Siaya, apisa maduong' mochung' ne chenro mag pur gi pith e kaunti no Elizabeth Adongo wacho ni mano ero gitimo mondo mi gine ni jopur e kaunti noero oyudo kata ogolo chiemo moromo mar neno ni kech gigweyo oko e kaunti onogo, ka okwayo tend piny owacho mamalo mondo bed ka siro migepe ma kaachiel kod jogo ma tayo chenro mag pur kod pith e counties mopogore opogore pacho kaeri kaka yor neno ni ogwe keche oko pacho ka bende okwayo jopur mondo mi oket maino mekgi e pur kod pith ahinya to mag jamni magolo chak, ring'o kaachiel gi mwandu mamoko. Bende no oloso e samano oyango ni chenro makamaeri biro tim e wards 6 mane kaunti ma Siaya e chenro mabiro rumo odiechieng' ma kiny tich abich. My name is Sebastian Onyango, a former student of Nyakwere Comprehensive School. I did my KJCL last year and I managed to score 62 points. Then I received lipod noero wa bro keloni e weche wa manyien mabiro kata kamano enero kamano ni sebedo kodwa nyaka ne wachaki nyaka koro seche gieki wasingo mar keloni weche manyien kaka gidonjo no e mesa mar ke weche kaeri oriti masani erokamano ne Kalin Kesha mosebedo jata chenro ni eri nyaka ne wachaki erokamano maduong' ahinya moloyo to ne in janeno mar Dala TV gi sechego ogono oriti bed godiechieng' maber. Nyinga Rogers Agunga.